Okay children, in previous video we saw what is phonics and what are all the easiest steps to start learning phonics. So now we are going to learn the sounds of letters. How many letters in the alphabets? There are 26 letters in an alphabet. Okay, these letters are from A to Z. Each word has unique sounds. Each 26 letters has unique sounds. Children, you have to memorize these sounds so that only you can go for next step. Okay, இன்னைக்கு நான் இந்த சவுண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஒரு ஈஸியாக எப்படி நான் சொல்லி கொடுக்குறதுங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம பார்த்துடலாம். Okay children, there are 42 sounds. There are only 26 letters but there are 42 sounds in phonics. Okay, அது எப்படி என்னங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். Okay children, let's go for a video. Okay children, these are the 26 alphabets of English letters. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ். எப்போவுமே நாம் ஃபோனிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது we should learn alphabets only in small letters, not in big letters. ஏன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா புக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஃபோனிக்ஸையும் நம்ம எப்போவுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருந்து தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ சில்ட்ரன்ஸ், இதுதான் நம்மளோட ஸ்மால் ஆல்ஃபபெட்ஸ். லெட் வி சிங் அ சாங். A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and V, W, X, Y, and Z. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஸ்மால் லெட்டர்ஸுக்கு நாம் இப்போ ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட் வி ஸ்டார்ட் த ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், ஸோ நான் இந்த பிக்சரைசர்ஸ் வச்சு தான் நாம் இன்றைக்கி ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட பிக்சர்ஸ் A for apple, A-P-P-L-E, apple. So A sounds A, apple, A. A sounds A. B for ball, B-A-L-L, ball. So B sounds B, B. B sounds B. C for cake, C-A-K-E, cake. So C for cake sounds K. C sounds K, K. D for duck, D-U-C-K, duck. D sounds D, D. So D sounds D. E for elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. E sounds A, A. So E sounds A. F for fish, F-I-S-H, fish. F sounds F, F sounds F, F. Next, G for grapes, G-R-A-P-E-S, grapes. G, grapes, G, G. G sounds G. H for house, H-O-U-S-E, house. So H sounds H, H. H sounds H. I for ice cream, I-C-E-C-R-E-A-M, ice cream. I sounds E, E, ice cream, E. J sounds J for jam, jam, J-A-M, jam. J sounds J, 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 jam. K for kangaroo, K-A-N-G-A-R-O-O, kangaroo. K sounds K, K. K sounds K. L for lotus, L-O-T-U-S, lotus. L, lotus, L sounds L. M for monkey,
M-O-N-K-E-Y, monkey. Monkey. M sounds N for nest. N-E-S-T, nest. Nest. N sounds O for owl. O-W-L, owl. O for owl. O sounds owl. Next, P for parrot. P-A-R-R-O-T, parrot. Parrot. P sounds P. Q for queen. Q-U-E-E-N, queen. Q sounds queen. R for rocket. R-O-C-K-E-T, rocket. Rocket. R sounds R. S for squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L, squirrel. S sounds S. Squirrel. T for tree. T-R-E-E, tree. So T sounds T. So T sounds T. U for umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. Umbrella. So U sounds A. V for vulture. V-A-L-T-U-R-E, vulture. So V sounds V. W for watermelon. Watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W says wa. Okay. X for xylophone. X-Y-L-O-P-H-O-N-E, xylophone. Xylophone. So X sounds Z. Y for yacht. Y-A-T-C-H, yacht. Yeah. So Y sounds ya. Z for zebra. Z-E-B-R-A, zebra. So Z sounds Z. Z sounds Z. Okay, children, let me see in short. Okay. A sounds A. B sounds B. C sounds K. D sounds D. E sounds A. F sounds F. G sounds G. H sounds H. I sounds E. J sounds J. K sounds K. L sounds L. M sounds N sounds O sounds A. P sounds P. Q sounds Q. R sounds R. S sounds S. T sounds T. U sounds A. V sounds V. W sounds W. X sounds X. Y sounds Ya. Z sounds Z. Z sounds Z. Okay, children, today we learn sounds of alphabets. Hope you like this video. So daily make a practice on this video. So only you can learn phonics very easily. Okay, children, please children subscribe to my channel and share to your friends. Thanks for watching this video.